सगळे विरोधीचे आमदार आम्ही सगळे एकठांय जाले and today we all 7 of us got together and discussed the agenda as part of the opposition for the 6th session of the 8th Legislative Assembly. तुमकां सगळ्यांक खबर आहा Assembly starts from 2nd Feb till the 9th, so comparatively it is 6 days business. If you look, the first is the governor's address and 5 days of business in the house. It is said that he would present, the chief minister would present the budget as well. So 6 months this is a session now for the next 6 months in this coming year, in 2024. So 5 days of business for 6 months. This shows that basically the BJP is rattled, or the ruling dispensation is rattled of the opposition. Now I have information from certain sources. As you all know, they curtailed the assembly session last year. Then they brought in restrictions on the MLAs. That is, it is our right, basically. They curtailed the number of years. They curtailed the number of years to be 5 years of questions to be asked. RTI also, a normal citizen can ask n number of years for information. They curtailed the number of sub-questions to A, B, C, D, E, 5. Now this year, the new production of the BJP government is that जे opposition एक क्वेश्चन मेळटाले आनी रुलिंगाक एक ही प्रथा जी आसली लास्ट टाइम ऑल्सो इट वॉज दे वन क्वेश्चन टू बी टेकन एज लॉट्स फ्रॉम द ऑपोजिशन वन फ्रॉम द रुलिंग दे हैव इट इज वी आर ऑफ अ स्ट्रॉंग ओपिनियन एंड आवर सोर्सेस इन्फॉर्म्ड अस दैट नाउ दे हैव स्टॉप्ड दैट सो दिस इज कंप्लीटली टू साइलेंस द वॉइस ऑफ द ऑपोजिशन. And all of us have decided that if this is true, and we will write to the Honorable Speaker today, that if this e-prata zorito temi mukaroli dadagiri hukumshahichi zalar, we will boycott the coming assembly, because this is not in the interest of democracy. We have got a right. We are elected members. We come. Bosbas pa anything. We study and we come well prepared. You all have seen in the past as well. Together, we have decided that if they follow this thing of dictatorship, where all the questions, je ek opposition, ek ruling, je lots ashile, they don't go with this formula, we will boycott the coming session. We discussed also among the members about the LAQs, je 0R mentions, now calling attention, now private members bill and resolutions we have all discussed within ourselves, and several topics. First we discussed about the failure of the disaster management. Je petroleum leakage zali in Mormugaon, basically for more than 25 days they could not detect this particular thing. The fire incidents in Margaon that happened, the failure of the disaster management act. With Madai, the failure to set up that Prava office that was declared. In the House Committee also they said they would have, which is defunct. It is not functional. And the failure to withdraw the DPR. So 2024 Madai is at risk even more than it was in the past. And this BJP government is not bothered. Regarding unemployment and the failure to stop this rising unemployment, the figures that were given by the CMI, by the Niti Aayog, and looking at the way the government is functioning, there is absolutely no agenda for the unemployed youths. With regard to recruitments, failure of the government to make job reservations even for sports persons or artists. We discussed about that as well. Academic knowledge in Konkani for all government recruitments. This is something that was widely discussed. Inflation, the prices, the way this government has failed to control
essential prices of essential commodities of LPGs and fuels now they have failed completely. Currently, the bankruptcy of the state. When I spoke last time, I had said that all the figures are being manipulated. The GSDP figure of the state and the GSDP figure of the Reserve Bank of India are different. And today, Rin Jiha is almost 35,000 crores. They expected 800 crores from mining revenue. So absolutely, they are taking almost 200 crores of loan. And there is no agenda here. So basically the government is bankrupt. There's a huge financial crisis. Budget implementation practically only 10.51% of the budget announcements for the year 23-24 have been implemented. Either basically they are not started or not completed. So this is a very Katyar pass Biskaina almost all fail 10.51% so far. With regards to wasteful expenditure, event management sarkar mu ami sonaz muntale. Today they have spent almost 600 crores. Today there is an event on Purple Fest where they have spent 16 crores. Whereas that Sanjay school, whatever needs to be done with regards to infrastructure, the parents, innocent parents have come out on the streets with regards to persons with disability. They have complained that they don't have a proper shelter when they go to school. So basically this event management sarkar is continuously doing events. They are least bothered because of the commissions and the corruption. All the forced projects, Zaun, 3 linear project, Film City, IIT, Smart City, Team Park, Marina, all these is disastrous to Goa and Goans. The failure to restart mining, 6 महिन्यात start जातले, 3 महिन्यात start जातले, केदो start जातले. When will there be some revenue in the state's kitty? With regards to the Sanjeevani sugar factory, आज जी हुकुमशाही Azad Maidanache, they were the innocent farmers were there. They wanted an ethanol plant. Last time we raised this issue in the house, and the chief minister had promised them that there would be some formula derived where an ethanol plant would come there. But basically, Sogli Jumla, nothing has been, no assurances have been given. Whatever have been given are being done properly. Smart city. Last session haphazard planning. It has gone from bad to worse, where an innocent life has been lost because of this. From with regards to casinos, they said they would shift them from the river Mandovi. Till now, there is no sign of it. The failure of them to recover the GST, it is said that it is to almost 10,000 crores, although it is sub judice. But the amount is almost 10,000 crores. The rising crimes and murders. This is something that we decided to raise in this coming assembly. The collapse in law and order. With regards to the NEP, the failure of this government to implement this national education policy efficiently. We discussed about that. Just safety audits about all these buildings of PWD, government buildings, they are absolutely not serious in doing that. With regards to power, power hike, power tariff that is supposed to be hiked, when there are hundreds of crores to be recovered from commercial consumers, and for the sake of 85 crores, you are hiking this power tariff. So basically, if you recover this from these consumers, from the answers that we got in hundreds of crores recoverable high. So basically, this government only wants to tax the common man. And in general, how do we strategize? I believe all of us discussed, and definitely we are doing this in Goa's interest. As I have always said, that the people of Goa feel that the opposition should work together, and definitely as leader of opposition, I thank all the parties, all the MLAs
for discussing this today, and we have to discuss this and we have to work together in Goa's interest. No, we discussed about that as well. Jain dual citizenship and whatever. Our Dotori has decided that we are thinking of getting a private members resolution on that. We have discussed about that as well. आम्ही हाली पयल्या की खुबशे असेंब्ली डेज आसा ते कटेल केल्ले आसा किंवा शॉर्ट केल्ले आसा पूण अमक्या वर्सा एका वर्सा अमके दीस जावंक जाय म्हणून रूल आसा ते दीस रूल ना कितें जाता बेसिकली इट इज 6 months 5 दीस असेंब्ली सारखे 5 days for 6 months. In the coming 6 months, this is going to be the vote on account घेता तो. So for 6 months there will be no session. So somewhere I believe, and in spite of that they are putting more restrictions. As I said, 5 or some limited information, 5 sub question. आणि आता मायकिल ते भाशी एक ऑपोजिशनाक क्वेश्चन आशिल्ले एक रुलिंग आशिल्ले आनी सगळे मिक्स भाजी म्हणजे ते सो दे वांट टू बेसिकली कटेल ऑल आवर राइट्स. So then how will all opposition MLAs work then? No, definitely. If that is the case, we have decided to boycott. If this is the way, then we have decided to boycott the thing. No? पण तुम्ही आता म्हणलं बॉयकॉट म्हणून गेले पावटी म्हाका दिसता विजय बाब आशिल्ले ते असेंब्लीचो पुरेपूर फायदो करूंक सोदताले बॉयकॉट न करता. सो अशें जेन्ना जातले तेन्ना तुमचे कसो कितें स्टँड आसता? तो इश्यू ना तो इश्यू तेन्ना आशिल्लो की मणिपुरा खातीर आमी एक दीस बॉयकॉट केल्लो. दुसरे दीस बॉयकॉट जर केल्लो जाल्यार हांगाचे इश्यू घेवंक चान्स मेळनाशिल्लो अशें म्हाका दिसलें. We had done what we could for Manipur, and you know that in spite of everything, nothing is actually happening in Manipur. So, how much you can save the country from a small state like Goa? That is the issue at hand. We have to do our duty as legislators. We are now in the opposition, so we have to do our duty as opposition legislators. ताचे खातीर तो इश्यू आशिल्लो. आतां हांगा कितें जाता हांगा तो जें उलोवंक तुमकां सांगता मुद्दो असो आहा की असेंब्लीन आमी वी आर आउट नंबर्ड 1:3. 32 आमदार बीजेपी बरोबर म्हणल्यार सरकारा बरोबर आहा. एक स्पीकर वयर बसला आनी 7 जाण आमी भायर आहा आनी थंय 12 मंत्री आसा म्हणटकर 21-20 वर्सेस अवर 7 ऑलमोस्ट 1:3 आउट नंबर्ड जाय. 1:3 जेन्ना आउट नंबर्ड तो जाता तेन्ना तुजे प्रश्न येवपाचो प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट नील जाता. तातूंत आमी कितें करतात की आमी जॉयंट करून घालतात आनी ते जॉयंट करून आमी आमकां लक लागता जाल्यार पळयतात बाय अवर चान्स वीथ प्रोबेबिलिटी. सो हें पचून काबार करपाक एक कन्वेन्शन हाडलें की एक क्वेश्चन आमकां एक क्वेश्चन तांकां. रुलींग पार्टी डज नॉट हॅव टू आस्क क्वेश्चन. द हाऊस बिलोंग्स टू द ओपोजिशन. दिस इज द कन्सेप्ट इन डेमोक्रेसी. प्रश्न कोणी विचारप ओपोजिशनान प्रश्न विचारप. रुलींग पार्टी प्रश्न विचारतले जाल्यार ते तियात्र जातलें. इट इज जस्ट तियात्र जरी बरें तियात्राक तरी स्टोरी आसता. हांगा स्टोरी ना. इट इज जस्ट लायक मॅच फिक्सिंग करून तुमी उलयतात तो अर्थ जातलो म्हणून हें ताणें उलयल्लें आहा की आमकां हे हाजेर तुमी पुश करूं नाकात. फॉर अस टू बॉयकॉट इट देन इट मेक्स नो सेन्स. इट बिकम्स अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी. तें जावंक जायना म्हणून आमचो आग्रह आसा सभापतीकूय बी की आसा ती कन्वेन्शनां रिस्पेक्ट करची ताका मान दिवन ती चालू दवरची. कित्याक एक सत्य परिस्थिती अशी आहा की वी आर आउट नंबर्ड 1:3. सो खंयचो इश्यू जर येवंक जाय जे इश्यू आज मिडियाक घेता जाय तेन्ना मिडियाक दिसलें जाल्यार मिडियाक घेतात सगळेच घेता अशें म्हणना. मिडियाय फिक्स जाता. सो आतां अशें जर प्रश्नूच कोण जावचे तुमी क्वेश्चन विचारप तांकां आनी ती असेंब्ली चलोवप काय आमी क्वेश्चन विचारप निवडून आयले म्हणून हो मुद्दो आहा. सो म्हाका दिसता सेशनान आमी कितें उलयतले हें ताणें आतां तुमकां इतलें विस्तारान सांगलें पूण सेशनान जर आमी बॉयकॉट केलें जाल्यार उलोवपाचो प्रश्न खंय आयलो. सो तातूंत आनी उलोवन कांय फायदोच ना. भायर उलयता तुमी भायर उलोवन तूं कितलें हाडटलो तूं सांगता इतलें दाखयतलो. त्या प्रॉब्लेम आहा तूं हाडटलो कारण तुमचेरूय प्रेशर आहा खूब. इन द प्रिवेलिंग सर्कमस्टन्सीस there is a lot of pressure. Anyway, that is part of the whole thing. हांगा तशें म्हणून न्ही सगळ्याकूच जाता. आनी एक म्हणटा ती मार्चांत लोकसभा इलेक्शन आसात आनी म्हयनोभर पयलीं कोड ऑफ कंडक्ट लागता. कोड ऑफ कंडक्टाच्या नांवान हे परत आनी दीस कर्टेल करपाचे बी आसतले म्हणटा. कित्याक तोय बी वोट ऑन अकाउंट पास. सो तातूंत मागीर डिबेट जाता कसली
जर तूं क्वेश्चनावरान तुजे क्वेश्चन येवचे ना, कॉलिंग अटेन्शन तुजें एक आयलें तो चॉयस तो करतलो, जो त्रास आहा तो कॉलिंग अटेन्शन जावचें ना. मागीर हें सगळें करून फायदो कितें आहा? सो म्हजो आग्रह कितें आहा की आज इवन प्रधानमंत्री नवे भुरग्यांक हाडूंक सोदता एट द नॅशनल लेवल, तांचे बीजेपीनूय बी हांगा तांणी नवे हाडचे मरे. जे मिनिस्टर परफॉर्म करनात तांणी मिड टर्म असेसमेंट करचो, खंयचो मिनिस्टर परफॉर्म करता. ताणें म्हणल्यार 10%, 11% बजेट इज स्पेंड. सो दॅट मीन्स 89% बजेट इज अनस्पेंड. वेर इज दॅट मनी गोईंग? इज इट गोईंग बॅक? There is a serious issue of the finance minister of India saying in parliament that from 2017 AGs म्हणून जे असतात, AG म्हणजे कितें तें अकाउंट जनरल ऑथेंटिकेटेड सर्टिफिकेट्स ही आमचे सरकार फायनान्स डिपार्टमेंट सबमिटूच करना. हाजो अर्थ कितें जाता की जे पयशे सेंटरा कडच्यान आमकां येवंक जाय अंडर द फॉर्म्युला ऑफ कोऑपरेटिव्ह फेडरलिझम, ते पयशे आमकां येत ना. कित्याक येना? कित्याक आमचे सरकारी ऑफिसर जो प्रोसिजर फॉलो करूंक जाय तो फॉलोच करना. सो वी आर एट अ बिग लॉस. दॅट मीन्स द सेंटर इज स्पेंडिंग वेर द सेंटर वॉन्ट्स टू स्पेंड, नॉट वेर द पीपल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह आर आस्किंग. आमची जर प्रायोरिटी अशी आहा की आमकां एक पर्टिक्युलर ब्रिज जाय हो एक रस्तो जाय, तो एक काम जातलें म्हणून गॅरंटी ना. सर्टिफिकेशन मिळणं हो एक सिरियस इश्यू आसा. ना मेळना आनी सबमिट करना हो इश्यू मेळत ना. ना पळय हो मेळना जाल्यार मागीर डबल इंजीन कसलें? सीएजीच्या हेतून जो पेरा काडटा पळय तेका जर तुवें आन्सर सॅटिस्फॅक्टरी केलं जाल्यार ते सर्टिफिकेट येता. तूं कर मरे रिप्लाय. द पॉयंट सरकाराचे 7 पे घेता ती कितली सॅलरी जाता? हाऊ मच मनी ऑफ द बजेट गोज एज सॅलरी अँड हाऊ मच गोज फॉर कॅपिटल एक्सपेंडिचर? रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर इज हायर. वाय? सो यू आर बीइंग पेड टू डू युअर वर्क न्ही. तें जर तुजें काम तुवें सर्टिफिकेट सबमिट करपाचें तूं कर मरे. आनी जो करना ताका पेनलायज हिम. कितल्या लोकांचेर विजिलन्स एक्शन घेतल्या ऑफिसरांचेर काम करना म्हणून? जाला गोंयांत आयकूंक येता तुका ह्या दिसांनी गेल्या 5 वर्सांत कोणाचेर एक्शन घेतली आयकूंक आयल्या? तूं सुशेगाद आहा. सगळे गव्हर्मेंट जॉब लायता ते सॅलरी घेता ते सुशेगाद आहा. कोण कांय करूंक सोदना. आनी हे आमी उलयनात, हे देशाचे फायनान्स मिनिस्टरान पार्लमेंटान सांगिल्लें आहा की गोंय सबमिटूच करना म्हणून काय. This is a serious issue, and I think this has to be taken heed of by the High Command of the BJP. पण तुझे सीएम म्हणतात की त्यांच्या खातीर मिसअंडरस्टँडिंग जाल्या. अरे बाबा, मिसअंडरस्टँडिंग जाल्यार डबल इंजीन. हे मिसअंडरस्टँडिंग आमी तुजें अंडरस्टँडिंग करूंक शकना. तुवें तुजे वडिलां बरोबर करपाचें न्ही. तुजें वयलें डिपार्टमेंट न्ही तो. तुजें आनी तांचे भितर तें. तुमचें मिसअंडरस्टँडिंग जाल्यार आमी कितें आयकुचें? आमी आयकलां टीव्हीचेर आनी आमी उलयताय. आमी आनी कितें उलोवपाचें? Just one more thing I would like to say is that जे selection of questions that is done under video surveillance. So the last records will show that opposition ruling. So the honorable speaker is the custodian of the house. He has to be a neutral authority. What makes him change that and why it has been changed? लास्ट टाइम ते क्रुजाचो कितें इश्यू जाल्लो न्हू तो? ना ते दुसरें. ते प्रायव्हेट मेंबर्स रेजोल्यूशन. इश्यू कसा जाल्लो पळय आतां तुमकां डिपार्टमेंटाचे इश्यू असलो. हां एक्साइज डिपार्टमेंट तो सब्जेक्ट. Now we are excited. We have इश्यूज आहा इतल्या शेकड्यांनी. 20 पेटा 5. 5 आमी सगळे जर क्वेश्चन एक घालो जाल्यार 5 क्वेश्चन दिसाक येतात. तातूंत चुकून जर आमकां 1 लागलो जाल्यार 2 लागले तर 2 इश्यू डिस्कस जातले. 2 into 5 दीस 10 इश्यू जाले. हांगा वाचूंक गेलो जाल्यार म्हणजे 50 इश्यू आहा. ताणें उलयले ते आसतले 25 इश्यू, 30 इश्यू, 40 इश्यू. ताणें थोडे उलयले थोडे उलोवंक नासतले. पूण वॉट इज द पॉयंट वेन दोज इश्यूज रिमेन? मागीर तुमी फाल्यां कितें म्हणटले? तूं एक दीस बरयतलो की हांकां ओपोजिशन तापोवपाक गेल्ले मयर आनी कितें केलें काय म्हणून. हां, तूं बरोवता? तुमी बरयतलो न्ही. सो आमी आमचें काम करूंक जाय, तांणी तांचें काम करूंक जाय. तुमचे कडेन नंबर चड आहा, तुमचे कडेन डिफेन्स करपाक बरे लोक आसात, तुमचे कडेन मनीस आहा जे देवा कडेन उलयता तसले लोक तुमचे बरोबर घेतले. सो तुमकां सपोर्ट सारको सॉलिड आहा, पावरफुल. काम करूयात तुमचें. युरिबा आनी एक आमी पळयताले जेन्ना थोडे सीएमाक विचारताले ते गेले सेशनान निलेश काब्राल मिनिस्टर आशिल्लो तो रिप्लाय दितालो हे फावटी तुमकां कितें एक्सपेक्टेशन आहा? कारण हे फावटी ते मिनिस्टर म्हणून ना. No, see, he was acting as a legislative affairs minister. Now we have to see what the current legislative affairs minister has to say. But definitely, we are quite sure that last time it was all things to divert the attention. All this, they were indulging in theatrics.
ती आत कोताले हांव सदां म्हणटालो ट्युशन घेतलो फाटल्या वचून ट्युशन जाता बट आय फील डेफिनेटली दिस टायम वी आर गोइंग टू रेज दीस इश्यूज बट subjective to we have to be given a chance. This hukumshai kon, the way these conventions are changing is not in Goa's interest and is not in anyone's interest. Okay, when the For that matter, I just to interrupt. Nilesh Kabral will be with us. You can ask him. For the record, because he is also just a legislator who will ask question. So he'll agree with us that we should get more chance. now he will agree with you. I so surely, please ask him. I will also speak to him. Okay, when the what even the advocate covers, what did you say on that Komlida issue? The Komlida amendment that they party. So Tejas like asked me. No, the CM has made a statement that he will come on with an amendment. We have not seen the amendment as yet. He said in this coming session he will bring. So until we see that bill, we can't make a comment. Right now, I know there's a convention being held. को म्हणतात कन्व्हेन्शन 15th आहे Yeah. 15 and Article 652. That they will discuss and they will make a recommendation to the government. That's all what they can do. Okay, what do you ना ते की न्हू कुमदाद जे आतां 14 तारखेक जावपा ते जाता म्हूण जाता चोवपाक गेल्यार ते सगळे एक मॅस करून दवरलो शो करपा जाय म्हूण करलो हेज्या पयलीं कन्वेन्शन जाल्ली आनी हेज्या पयले कन्वेन्शना अजेंडा जाल्लो आनी अजेंडा एग्री जाल्ली आहे सो ते एग्री जाल्ले अजेंडा अजून एक्झिक्यूट जाल्ले ना सो प्रॉब्लम इज दॅट एवरीथींग इज हॅपनिंग फॉर जस्ट अ शो हें देखून जाता तें जस्ट अ शो गेले ते पाटी जेन्ना लास्ट जे अजेंडा आहलो तितून सांगलेलें की द ट्रान्सलेशन ऑफ द कोड देर वॉज अ डिबेट ऑन दॅट ट्रान्सलेशन ऑफ द कोड सारकें ना म्हणून आनी तें गायिल्लें खरें सारकें ना आनी इट हॅज टू बी चॅक्ड एंड गेट बॅक म्हणून तें आजून सारकें तेजेर कांय वसापासून जालें ना सो आतांय तशेंच आतां हें जें आपयल्या तें बारीकशें तें सगळें मिक्स जाता मागीर बट इन शॉर्ट ते गांवकार आहा गांवकार्स म्हणा जोणकार्स म्हणा जोनेरोज म्हणा आनी शेअर होल्डर म्हणा ते ट्रान्सलेशन इट सेल्फ इज रॉंग हू इज गोइंग टू कॉल फॉर दीस मिटींग इज ऑफ गांवकार्स एंड जोणकार म्हणटाय पण सद्या ही मिटींग जाल्ली आहा जे डेलिगेट्स सिलेक्ट केल्या दे आर ऑल शेअर होल्डर्स सो देर इज फर्स्ट ऑफ ऑल द होल ट्रान्सलेशन ऑफ द कोड इज रॉंग आनी दॅट वॉज बीन डिस्कस्ड इन द प्रिवियस मिटिंग्स आनी करतले म्हूण सांगलेलें तें जाल्लें ना आनी अजेंडा सो अजेंडा पे अजेंडा मगर उसका कुछ सोल्यूशन नहीं है दैट इज द होल प्रॉब्लम ओवर हियर सो 14th मीटिंग विल हैपन बट जे मिटिंगेक आयिल्ले अजेंडा तो अजेंडा सक्सेसफूल कितकोन मुखार इम्प्लिमेंटेशन जावचो दिस इज ऑलवेज a question mark with this government. It is same like assembly sessions. All assurances given on the floor of the house are same to be repeated. जे फकत एश्युरन्स घेवन येयल्यार पुरो ते एश्युरन्स फुलफील जायना आमगेले सो दिस इज लायक युरिबा तुमी दिल्ली गेल्ले हांगासर विथ जीपीसीसी प्रेसिडेंट थंयसर एक प्रपोजल येयल्लो खंय नॉर्थ गोवान कार्लोस फरेराक दवरता साउथ गोवान जीपीसीसी प्रेसिडेंटाक दवरता म्हणून कितें खबर No, see, these are things that are discussed in our party forum. Today was the meeting with the opposition member. Whatever was discussed in the party forum, I can't discuss with you, but there were several things discussed about candidate, and we discussed at length. Definitely, we have decided that the candidates would be made public soon, and we are also part of the team in the alliance, and they were taking them into confidence as well. We will decide on the candidate. But when you said you are a part of India alliance, then every now and then आम्ही तुमकां विचारला यू आर टेकन इन टू कॉन्फिडन्स तुमी बराबर आसा हांव बराबर आसा तुमी सगळे आतां विदेश आहा जाल्यार खबर ना आमकां तुमी हांगा आमी सगळे See, with regards to, he is an alliance partner of us. Okay, currently, as the press conference today was regarding opposition No, too, members. But parliamentary election also, it makes sense that we don't divide ourselves. You also agree. Everyone wants us to divide. That we should not be divided. So, I only pray to God that better sense prevails within all of us, that we don't divide ourselves. थोडे पार्टीने डिक्लेअर केले बट इंडिया अलायन्स तुम्ही जर म्हणता अलायन्स तुमच्या सगळ्यासाठी Declare करून त्यांच्या form तुमच्या इंडिया alliance ताका सुद्दां काय मार्ग करेक्ट केलं पेरेश बाब तू किती उलोवंक सोदता केलोय इतिहास जे विशयाचेर
बेसिकली आयची जी प्रेस कॉन्फरन्स आपयल्या ती ऑपोजिशन मेंबर्स एज अ लेजिस्लेटिव्ह मेंबर्स आमी डिस्कशन केला असेंब्ली बद्दल आणि असेंब्ली बद्दल जे डिस्कशन केला तितून आमी मेन म्हटल्यार जे बीजेपी सरकाराचे ज्यांच्यांनी डिसिजन घेतला की 6 दिसाची असेंब्ली दवरपाची 6 days असेंब्ली सेशन समज आमी दवरिले जाल्यार तितून खंय ना खंय आमकां त्या प्रमाणात उलोवपाक मेळपाचें ना. पयलो दीस वयतलो गव्हर्नर स्पिचाक, फुडले जे 4 दीस आसा एक दीस तितून जो आसा तो आमच्या एका बजेटाक वयतलो. सो तितूनचे 4 दीस आसा ते 4 दीस मेळटले आनी तितूनय समज तेंच्यांनी हाडले की 1:1 ना आनी डायरेक्ट तेंच्यांनी म्हटलें 3:1 जाल्यार आमकां उलोवपाक मेळपाचें ना. मेन तो प्रश्न आसलो. दुसरो विशय खुबशे आमच्या ऑपोजिशन लिडरान जेन्ना मांडले आनी आख्खे विशय रीड आउट करून सांगले आनी आमचेय खुबशे आनीक विशय आसा, एड ऑन विशय आसा लायक आमचो जे टीसीपी आता तुम्ही पळयता आसतले टीसीपी अमेंडमेंट्स जावपाक जाय, खुबशे चेंजीस जावपाक जाय. कारण आयज टीसीपीन अशें जाल्लें आसा कोणूय येता कितेंय इनवेगेट करता कोण एक्शन घेयना आनी मिनिस्टर जाय थंय भायर भोंवता. देन खंय ना खंय हे टीसीपी अमेंडमेंट जर चेंजीस जावपाक जाय आनी एक्शन प्लॅन जावपाक मात हें जायना. हेल्थ रिलेटेड तुम्ही पळयता आसतले साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे आमच्या ऑपोजिशन लिडरान सांगले तशेंच आमचो जीएमसी आसा सुपर स्पेशालिटी आसा हांगा खुबशे इक्विपमेंट्स येवपाक जाय अजून पर्यंत ते येयल्ले ना. सो हे मेजर इश्यू आसा हेल्थ रिलेटेड इश्यू. कारण खुबशे जाण हांगा खूब जाण पिड्ड्यारूय जाता, खूब जाणांक हेल्थ रिलेटेड इश्यू जाता, टायमार खंय ना खंय सर्जरीज जायना. सो हे मेजर इश्यू आसा. तशेंच अनएम्प्लॉयमेंट आसा. तुमी पळयता आसतना अनएम्प्लॉयमेंट वाडत चल्लेलें आसा. आमी खूब कडेन भोंवता, खूब जाण आमकां सांगता अनएम्प्लॉयमेंट वाडत चल्लेलें आसा. तशेंच आयपीबी आता आयपीबीक लागून कितलोसो जागो दिला, कितलोसो जागो दिवन बसून डेटा सारको ना आनी डेटा समज ते प्रोवायड बसून करता जाल्यार ते डेटा मॅनिप्युलेटेड आसता. सो अशे जे इश्यूज आसा हे इश्यूज स्मार्ट सिटीचो इश्यू सांगलो जावं पीडब्ल्यूडीचे आता तुम्ही पळयता रोडाचेर कितलेशे एक्सिडेंट जायत आसा आनी रोडाचो आता एक आनीक उल्लेख करपाक सोदता तो म्हणजे जो युनियन मिनिस्टर नितीन गडकरी येयल्लो एक तेणेन म्हटलें जो ब्रिज बांदला जुवारी ब्रिज बांदला हांवूय आसलो त्या फंक्शनाक तेणें म्हटलेलें जुवारी ब्रिजाचे जे लेवलिंग आसा जावं सेक्शन्स आसा ती खंय ना खंय सारकी ना आनी हे हांगाच कित्याक जाल्लें म्हणजे हो एक पॉयंट आसा हो पीडब्ल्यूडीचेर मारलो तिट्टो पॉयंट मारला आनी हो पॉयंट अजून बसून सीएमान जो बाकीचे जे हे आसा ऑफिसर्स आसा तेंच्यानी कोणाक क्लिअरिफिकेशन दिवंक ना आनी सगळे ओके आसा. सो हे जे प्रश्न आसा हे आमी असेंब्लीन विचारपाक जाय आनी हे विचारपाक लागून आयज आमकां तो चान्स मेळपाक जाय. फाल्यां समज आमकां तो चान्सूच मेळना जाल्यार जी असेंब्ली आमी वयता असेंब्ली वचोन बसोन येवन कांय फायदो ना. आमकां तरी प्रत्येक जे आमचे प्रश्न आसा आतां सगळ्यांचे एक एक तरेचे प्रश्न आसतले ते प्रश्न मांडपाक जाय. प्रत्येक जाणांचे आतां आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचेय प्रश्न आसतले तेय आमकां मांडपाक जाय. आमचे स्टेट लेवलाचे प्रश्न आसा तेय आमकां मांडपाक जाय आनी तेका खंय ना खंय सगळे 1:1 समज आसा जाल्यार आमकां चान्स मेळटलो नाल्यार खूब कमी चान्स मेळटलो. तशेंच 3:1 जो आतां म्हणटा 3:1 एक ऑपोजिशनाक एक बसून मेळलो गॅरंटी ना ही परिस्थिती आसा. तशी आमी रेझोल्युशन्स आतां ओसीआयचो जो इश्यू आसा जो ड्युअल सिटीजनशिपाचो इश्यू आसा आमच्या मतदारसंघाचो गोंयांत सामको इश्यू हर्ट जाता तो आनी तो सामको लागता. कारण खुबशे जे आमचे गोंयकार आसा भायल्या राष्ट्रांत आसा आनी ओसीआय खुबशे होल्डरूय आसा. सो हेज्या बाबतीन सरकारान अजून पासून कांय क्लिअरिफिकेशन दिल्लें ना. सो हे आमी जेन्ना मांडटले केन्ना आमकां टायम सारको मेळटलो आनी टायम मेळना जाल्यार अशेंच जातलें बेश्टी असेंब्ली जातली आनी तेकाच लागून आमच्या ऑपोजिशन लिडरान जर सांगलां की फाल्यां समज ते हें आमचो डिसिजन घेतलें. सो तुम्ही 7 जाण एकठांय दिसती पडटा पळय ते फकत असेंब्ली सेशन आमी 7 जाण ऑपोजिशन इज कन्सर्न आमी 7 जाण हेच्या पयलीं सांगला की गोंया खातीर जेन्ना ऑपोजिशन म्हणून आमकां आवाज करपाक जाय इन असेंब्ली आमी असेंब्ली वांगडा आसतले आनी आवाज पळय ते आसा ते आमचे पार्टी डिसिजन आसा. पार्टी डिसिजन हेच्या पयलीं तुमकां सांगला आनी क्लियर कट सांगला. तुवें तरी खुबशे क्वेश्चनूय केल्ले आमकां आतांय तूं करता फुडेंय करतलो बट तो डिसिजन आसा तो हेच्या पयलीं सांगलेलो आसा आनी क्लियर केलो. विजय बाब तूं उलोवंक सोदना कित्याचेर विजय त्या विशयाचेर एवरी नाव एंड देन आय बीन आस्किंग What is that? as far as alliance and all this thing if you would like to comment. See, India alliance is a work in progress. You are It's a work in progress, no? so you are there in it. See, it's a work in progress. We don't know where it will go. It has started. The work has begun. No, but तुमका बाकी नाही कन्सर्ट वगैरे का Time येऊन आले होतं. अजूनही Maybe. You are reading the newspapers. I know I have What is the progress of this India alliance? So it's begun. I'm not anybody to speak on behalf of the India alliance.
I cannot speak. No, I'm talking as far as his party is concerned. My party will not contest Lok Sabha elections. This is my personal Oh, view. that's all. We have not decided that way formally, but I am of the opinion that we should not be spoilers. So This is my stand. to be a part of. So now, what we have to do? We have to see one step at a time. Carlos Bob, are you ready? If the chance comes like that. No one has discussed it yet with me, so I have to see what anything is there. This is all speculations. But whatever the party asks me, I'll be always ready to do. Right now, we are appointed coordinator in Ansar. तो आणि साता सांगतो नव्हता असे कन्फ्युजन मैडम बाबा किती? साताचो नॉर्था घालून कन्फ्युजन काही नाही सगळ्यांक गोंयच पास ना नव्हताचा मोग हा तुका गोंयचो मोगा इलेक्शन आहे इथून म्हटलं लाडको गोंयचो मोगा नॉता म्हणजे सावता काम करून नॉर्थाचा मनशाक जर नॉर्थान काम करून गेले जाल्यार तेका बरे आयडिया आसतले न्हू नॉर्थाचे सावथाचे सावथाचे मनशाक आमकां दिसता ते द्या म्हणून ओके केपेबल दोतोर केपेबल हांव केपेबल Lindsay, how about up as far as this alliance is concerned? The discussions of India alliance is still happening. As I have mentioned clearly, we have got in the north a face ready, in the south a face ready. When India alliance happens, whichever seat is being given, we have one person who is going to be there. Whenever India alliance decides कि seat sharing हे जातले, नॉर्था जातले, सावथा जातले, खूप शेअर जातले, ते प्रमाणे आमके एक फेस रेडी हा. And we are ready to put up that face anytime whenever the India alliance tells us. Depends on the discussion of India alliance. So But one thing is sure, we are not going to fight. 5 जाण 6 जाण एक तिकेटीक झगडपाक आम आदमी पार्टीन कोण तसं ना. So when India alliance decides की म्हणजे जर एक सीट शेअर जातले गोंयांत जावचे ना ते डिसिजनाचे आमी वयतले. Okay. I want to ask one question. What do you like to say about the CM statement about urban Naxalite for all opposition? All seven. Yeah, all seven. See, he should name the urban Naxalites. He should name them. He says that there are urban Naxalites. He should name them. Don't fire behind the bush type of a thing. Name them. Just creating this type of speculation, I believe. Whether there is urban Naxalism, whether there is rural, anywhere. But definitely what I feel is, by him making the statement, जे हे मनीस जरी तर भितर घुसलो आहले राम मोतालीक मेळलो आहले हेसो मनीस पोतून येतले गोंयांत डिस्टर्ब करपाक जी कम्युनल हार्मनी आमगेली आहा ही डिस्टर्ब करपाक अदरवायज ही शूड नेम देम एंड टेक एक्शन अगेन्स्ट देम रादर देन जस्ट मेकिंग अ स्टेटमेंट. Vijay, what's your statement? About urban nexus. I think this is a very dangerous statement that the Chief Minister is doing. Naxalism, which is Maoist Leninism, is a very big movement which leads to violence. It happened in West Bengal first, and it causes big issues which are social issues. So to say that a tourist state like Goa, which is a prime tourism destination, has urban nexus in the state will cost us our economy. Forget the politics and pointing fingers during elections. This sensational statement may have been made because it's a standard practice during elections for them. But this statement is overloaded because we should know that as a tourism hub, we are being targeted by the rest of the states in India and some of the smaller countries in the Southeast Asia. They are being targeted. You must have seen that the New Year, this time business was bad. In the background of all these things, the Chief Minister's prime duty should be to reassure the people of this country and the rest of the world to come to Goa that everything is well here and please come. In that you cannot make them panic and nervous and create a fear psychosis by using this word urban nexus. Urban nexus is a term which has been selectively used in the past to target a few individuals. But when it is seen in the light of Goa, see, we have seen very violent agitations even, like the Konkani language agitation. Nobody ever heard about Naxalism. Did you hear about it? We have had an agitation for 50% concession of the students. Did you hear about urban nexus? No.
सडनली फ्रॉम वेर दिस टर्म ओरिजिनल. सो अशें करप एक काडली जीब लायली ताळ्याक तें डेंजरस. चड करून आमचे इकॉनॉमीक डेंजरस आनी आमचे गोंयचे शबीक म्हळ्यार जी एंटायर इमेज आहा गोंयची ताजेर व्हडलो असर पडपाक शकता. सो म्हजो आग्रह आहा मुख्यमंत्र्याक मातशें राजकारण सायडीन दवरून असले टर्म वापरूं नाकात. आमी सामके आमची आयडेंटिटी जी आयडेंटिटी ओपिनियन पोलान राखली ती आयडेंटिटी राखपा खातीर मुखेलमंत्र्यान चिंतून उलोवंक जाय. चड करून गोंयचे चिंतून इकॉनॉमी जर ताज्या वेळार डावन जाली जाल्यार ताजेर बोटान लोक दाखोवन घालतले. अर्बन नॅक्सल म्हणपाची गरजूच ना. कोण अर्बन नॅक्सल ते? कोण हे एक्टिविस्ट वा आमी आतां आमी हे उलयतात ते 7 जाण अर्बन नॅक्सल. कितें तें ओके येदे व्हडले स्टेटमेंट कित्याक करप? मागीर गडचिरोली काय गोवा रे? दिस इज नॉट गडचिरोली न्हू. वी हॅव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. Kalu, what do you like to say about this? It is an open shut statement to definitely silence an opposition. Using phrases like this so that to keep a warning or a sword hanging on people's head that you will be given this label and you will be locked up like the others have been. I think it's a very bad taste, as Vijay Sardesai has correctly mentioned, that it actually defames our state and defames our people. If you say that some people have infiltrated in our state, comb them out, catch them and take them to task. Otherwise, our people are peace-loving, our people are always for communal harmony and peace. But what we are seeing over the recent days, those people who are making all kind of communal hatred statements, I would feel the Chief Minister to catch them, book them and call those people urban nexus and put them inside. Then we will see where the law works. Don't try to threaten the opposition by these kind of statements or these words. See, being a politician and coming from a tourism background, Maharashtra, Vijay Baba Nalkashkar, it is very bad for our state. And then to urban excellence muda, then you should either name it or take his words back in the interest of Goa. कित्याक हे आख्या हिंगान गोंयान आख्या देशभर फॉर्मां जाला आनी जेन्ना हॉटेलांत आमी थोडे रिपिटर्स घे आसता तेमी हिंचाला आमकां ओके चीफ मिनिस्टर हांव स्टेटमेंट केलें म्हूण बट ही मस्ट हॅव यूज्ड इट फॉर हीज सम पॉलिटिकल गेन्स or whatever. But definitely we feel that if it is there, he should name it or take necessary action. Otherwise, take his words back and say that what उसको कितलेशे इन्सिडेंट्स आहा एंड दे आर द वन हू आर डुईंग. ताका जाय की आमी सगळे चाडलेले आनी उलोयन ती लायन दवरपाक ती भाजी सांगला गोंय केन्ना तशें जालें ना म्हूण तशें दिसना. आनी दिसता जाल्यार इंडियेक जे नॅक्सलिझम चलता ते इंडियेक चलता जाल्यार इट इज इन द बीजेपी ओनली. आनी तांगेले MP आनी तांगेले जे लिडर्स आहा यू कॅन सी देम इन वेरियस इन्स्टन्सीस. We can even name so many instances where they are there in doing this kind of. जो स्टेटमेंट अर्बन नॅक्सल म्हणून केला नाव घेवंक ना कोणाचें आनी अर्बन नॅक्सल म्हणून आतां हितून अशें दिसून येता की सीएमाक खबर आसा अर्बन नॅक्सल आसा म्हणून गोंयांत आनी जशें बाकीच्या कलिग्सान सांगलां की गोंयचें नांव जें आसा तें पिड्ड्यार करपाक लागून करता. हांगा अशेंय दिसून येता की तुमी पळयता आसतले खूब फावटी न्यूजपेपरान आर्टिकल येयल्ले खूब फावटी व्हिडियोजूय येयल्ले ते म्हणजे रोहिंग्याज गोंयान रोहिंग्याज आसा हे व्हिडियोज येयल्ले. तशेंच बांगलादेशी कितलेशे बांगलादेशी गोंयान आसा. आतां हेंचेर कोण एक्शन घेयना हेंचे बाबतींत कोण कांय उलयना आनी अर्बन नॅक्सल म्हणटा आनी अर्बन नॅक्सलाचेर व्हडलो स्टेटमेंट गेलो आनी तो स्टेटमेंट आख्खे इंडियन आख्खे जगान पावलो. जेन्ना आमचो टुरिजम इतलो डावन पडलेलो आसा सकयल देंवल्लो आसा आनी तो टुरिजम खंय ना खंय वयर सरपाक जाय. बाकीचे स्टेट्स कॉम्पिटिशन आसा इंटरनॅशनल कॉम्पिटिशन आसा आनी हितून आयज असले स्टेटमेंट येता. मात जे खरेंच घडटा आतां मेन म्हटल्यार सांगपाक सोदता फोंड्या भागान कितलेशे बांगलादेशी आसा कितलेशे रोहिंग्याज आसा हेजेर कोण उलोवपाक सोदना. हेजेर एक स्टेटमेंट सीएमाचो अजून पर्यंत येवंक ना. कित्याक येवंक ना? मात तूं कोणाक जो सीएम आसा मुखेलमंत्री आसा तो कोणाक हो स्टेटमेंट करतालो. आमी ऑपोजिशनाक करूंक सोदतालो एक्टिविजम कोण तांकां करपाक सोदतालो सोशल वर्क कोण करूंक सोदतालो हें कांय सांगूना. एक स्टेटमेंट केलो पॉलिटिकल स्टेटमेंट केलो तो सोडलो. तेजो रॅपल इफेक्ट हो कितें जातलो हो ताका खबर ना म्हाकाय आयडिया ना. कित्याक
हे न्यूज पेपरान आर्टिकल सगळ्याक बुमरँग जाले आनी सगळे स्प्रेड जाले. सो असले स्टेटमेंट एक चीफ मिनिस्टरान करचे न्ही. आमी सगळे हांगा आसा MLAs आसा आनी आख्खे लोक पळयता की बाबा असले स्टेटमेंट जे आसा जेन्युअन कितें आसा तुवें सांगपाक जाय बाबा हांगा रोहिंग्याज आसा, हांगा बांगलादेशी आसा, आमी जायना आमी दिताले. हेच्या पयलीं दिल्ले आसा, इलेक्शन कमिशनाक पासून दिल्ले आसा, पूण कोण एक्शन घेता? सो हे जे आसा हे बेश्टे पॉलिटिकल स्टेटमेंट आसा लोकांक भुलोवपाक लागून, लोकांक जे पॉलिटिकल स्टंट करपाक लागून. जेन्युनिटी जी आसा ती तुमी दाखयना. Goosebumps. What do you see yourself? Urban extrovert was statement was no. So CM कोणा भिवपाचो सांगला ते एक्टिविस्ट ते आमच्या ऑपोजिशनाक जरी तो खरें आहाय जाल्यार सांगला तशें आमी डिमांड करताय. कितें सांगचें दाखोवचें ती नांवच घेवची आनी एक्सपोज करचें तेंकां. आनी फकत असले स्टेटमेंट काडून कोण आमकां ऑपोजिशना एक्टिविस्ट कोण सोशियल कॉजास जोडटाय तेंका अशें करून भिवचें न्हू. थँक्यू.